Dobry wieczór Państwu. Czas na kolejne wydanie magazynu Bez Speedway TV. Wtorkowy wieczór. Dzisiaj gość naprawdę bardzo specjalny, bardzo wyjątkowy, no bo jeden z czołowych zawodników PGE Ekstraligi oraz uczestnik cyklu Grand Prix Anders Thomsen. Hello Anders. Hej, siema. Witam wszystkich Państwa. Oczywiście od razu, tak jak Państwo możecie zobaczyć tutaj już na naszym live czacie, pojawia się prośba o subskrybowanie naszego kanału, o komentowanie, o zadawanie pytań. Te najciekawsze będę zadawał w Waszym imieniu, o klikanie tych wszystkich łapek w górę i tak dalej. Państwo na pewno doskonale już wiecie, na czym to wszystko polega. I jeszcze raz zachęcam do zadawania pytań. Anders, I heard you speak Polish fluently, so we can speak Polish, yeah? Is it true? Or I think I prefer speaking English. Yeah. But how many Polish words do you know? All the bad ones for sure. And I understand when people are speaking a few times, but read it is a city in Russia is not really possible. I can imagine Polish language is one of the most difficult languages in Europe, or maybe even in the world. So, but if you understand some specific words in Speedway, because in Speedway world, when two riders talk to themselves about Speedway, they can understand purely, even if they speak different languages, I suppose. Yeah, actually, we have something we call Speedway English, and that's all in the Speedway world understand. First of all, how do you do physically? We know that last year was very difficult for you in terms of the injuries, and so what can you say about it right now? Actually, I feel back to normal, and it was pretty bad injury I had. But I've been practicing a lot whole winter. Actually, I start only a few weeks after I broke my leg, and I could start standing up with the clutches. So I feel pretty well, and I feel I'm ready for the season. Leg is, as I say, back to normal. That's a very good information. Let me just translate it quickly for our non-English speakers and viewers. Na początku zapytałem Andersa tak pół żartem, pół serio, czy mówi już po polsku i czy możemy mówić w języku polskim, rozmawiać dzisiaj, bo podobno słyszałem, oczywiście tutaj puszczam oko, słyszałem, że mówi po polsku. Anders oczywiście zaprzeczył, że nie, że język polski jest dla niego bardzo trudny, że zna tylko te brzydkie wyrazy, jeśli chodzi o język polski. Nie będziemy tutaj prosić Duńczyka o cytowanie tych brzydkich wyrazów, można się jedynie domyślić, ale jak sam zaznaczył, że język żużlowy, język sportowców jest językiem uniwersalnym i nawet jeżeli spotykają się żużlowcy, którzy nie mówią w tym samym języku, to i tak ze sobą się dogadują. Potem już konkretnie zapytałem o jego stan zdrowia, no bo wiemy, że poprzedni rok był bardzo trudny dla niego w kontekście zdrowotnym, złamana noga, długi okres rehabilitacji, teraz już wygląda to o wiele lepiej. Był okres, kiedy nie mógł stać na tej nodze, kiedy po prostu było bardzo źle. Można się oczywiście domyślić, jak ktoś miał kiedykolwiek złamaną nogę, to na pewno wie, że to jest bardzo długotrwały okres rehabilitacji, ale w tym momencie jest już na pewno lepiej, chociaż na pewno do pełni zdrowia jeszcze daleka droga. We've got first question from our live chat, and here in Poland, I don't know if you follow Polish media, Speedway media in Poland, or somebody tells you about the articles about you, but here in Poland we've got a lot of articles, a lot of information about Anders Thomsen in terms of 2024, not 23 season, and your possibly new club. Is it true that some Polish clubs contact you right now in the middle of the winter about your future this year and possibly next years? I have a few contacts, but as I said, I'm really focused for this season. The season is really important for me. I feel like now I'm one of the main guys in the STAL team, and I want to make a really good performance. I really like the club, and I feel welcome and home there. So I want to do
all the best what I can. So all my focus is not for 24, but absolutely for 23. I will do everything. I put everything into this year as I can, because I'm getting older, and I wanna really show that I'm worth in the top, and the same with the Grand Prix. So I'm not focused for 24 at all. Now it's 23. Yeah, that's true, and for an athlete, it's very difficult to speak about the father perspective, because you never know what is going to happen, and supporters sometimes do not understand it. So maybe you will stay for Gorzów for many years. Who knows? Maybe. You feel happy in Gorzów. If you were not, you wouldn't be in Gorzów. Now I have 4 years there, and I don't need to use my GPS. I know exactly who to call when I need something, and what if I need some specific thing. I know exactly who I need to call. So, this is also for me. It's really important because, as I say, I feel home, and that's the main thing for me. What can you say about the condition of Polish roads? Of the roads, actually, it's getting better or not? When I start riding in Poland, it was pretty bad, but you get a lot of new highways and roads, so it's getting really great. Of course, if you go on the small roads, it's still a bit bumpy. Like on some Polish tracks in Poland, or maybe not, because we all know that recently it's getting better in terms of Polish tracks in Poland, exactly. But not everywhere. Let's be honest. Yeah, I know that. Let me translate it quickly. Zacznę od końca. Anders powiedział, że nigdzie się nie wybiera. Oczywiście myśli tylko o przyszłym roku. To prawda, że gdzieś tam były rozmowy na temat z innymi klubami, ale tak naprawdę to były rozmowy bardziej kurtuazyjne. To nie było tak, że były już jakieś konkrety. To jest oczywiście naturalne, że sportowcy aż tak bardzo, zwłaszcza w żużlu, nie wybiegają w przyszłość. Dla Andersa najważniejszy jest ten rok, ten sezon. Chce się dobrze spisać w Stali. Startuje już tu kilka lat. Na razie nigdzie się nie wybiera. Nie wyklucza, że może tu startować jeszcze kilka lat do przodu. Chce też się pokazać w cyklu Grand Prix, bo dla niego to też jest ważne, że w tym Grand Prix będzie występował. W Gorzowie czuje się szczęśliwy, bo gdyby nie czuł się szczęśliwy, odszedłby już teraz ze Stali Gorzów. Zna trasę do Gorzowa na pamięć, już nie musi używać GPS-a, a więc zaaklimatyzował się w Stali Gorzów. Dopytałem go, co sądzi o stanie polskich dróg. Powiedział, że teraz jest to lepiej, ale jak zaczynał jeździć w Polsce, to było z tym troszeczkę gorzej, było troszeczkę dziurawo. Troszeczkę tak jak na niektórych polskich torach żużlowych. Skwitowaliśmy obaj z Andersem Thomsenem. I zadaję kolejne pytania od Państwa. Next questions. We've got some questions from our live chat. It's a good information. And next question is about Nicky Peterson in the Danish national team. What can you say about this information? One of the hottest information in Speedway world about Nicky Peterson in Danish team. Yeah, that's true. And it's really hot in Denmark as well. And as I say to many people when they ask me that question, it's really good for the sport, and especially in Denmark, because he's always in the media. He's one of the knowing athletes in Denmark, absolutely. So he's many times in the week in the media, and is showing the Speedway name many times. He's also the rider who have been world champion from Denmark last time. He's still active speeder rider. He knows exactly how engine working. He know what you need to do for getting in on the top. He been there himself in the new time as we now. So for me, it's really good. And also for the young people, because people have respect when he opened the mouth. They're really listening because he have a big temperament and he can be angry. So people is listening when he's saying something, and I think it's really important. Of course, many people also ask about, but he's still riding. What he gonna do? Can he control it and all that? And for me, I think he can do it. He basically rides Sundays in Poland, and of course, a few times in Denmark. So
he know what he's going into. If not, then he will not take it, because he's more clever than he sounds. And I think that many people ask about his temper. Can he manage to control himself? Because we know that Nicky is Nicky, and if he doesn't like something, he says it and he shows it. So this is the question about his personality. We all know his skills, his experience, huge experience on and off the track, but about being a team leader and a boss manager, it's a completely different story, I suppose. Yeah, for sure. But I think he can control it. He's so professional, one of the most professional speed riders ever. So I'm sure he can control it. I have a good contact with him now, and everything is changing now in the national team, and also the things you need to do is more professional. So I think he is that professional that he can control it for sure. But let the time see what's going to happen. Anders Thomsen, zapytałem oczywiście o Nickiego, o Petersena, powiedział, że Anders Thomsen, że to jest wielkie wydarzenie również w Danii, to nie jest tak, że tylko w Polsce głośno się o tym mówi, ale w Danii też, dlatego, że Nicky Pedersen w Danii jest bardzo popularną postacią, non-stop pojawia się w mediach, non-stop udziela gdzieś wywiadów, dziennikarze, nie tylko ci branżowi, żużlowi są zainteresowani życiem Nickiego Pedersena. Kto śledzi jego media społecznościowe, to zresztą wie, że Nicky faktycznie jest bardzo medialną postacią, nie tylko u nas, ale również w Danii. To jest na pewno medialne wydarzenie, że ktoś taki jest selekcjonerem reprezentacji Danii. Przede wszystkim tutaj Anders Thomsen powiedział też fajne zdanie, że Nicky Pedersen oczywiście jest bardzo doświadczonym, utytułowanym żużlowcem. To jest przede wszystkim autorytet. Jeżeli on coś mówi, to ludzie słuchają, to inni zamykają buzię na kłódkę i potulnie, grzecznie słuchają, co Nicky ma do powiedzenia, bo on tym swoim autorytetem, swoją postacią, doświadczeniem jest w stanie być tak charyzmatyczną postacią. Oczywiście będzie jeszcze czynnym zawodnikiem i też Anders tutaj mówi, że wielu ludzi kwestionuje, zastanawia się, czy poradzi sobie, będąc zawodnikiem i jednocześnie żużlowcem, jednocześnie trenerem reprezentacji Danii, ale tutaj Anders zasugerował, że na spokojnie jest to do pogodzenia, bo przecież Nicky nie będzie jeździł na żużlu codziennie, to nie jest tak, że jeździ w kilku ligach zagranicznie, może na spokojnie pogodzić starty w lidze w Polsce i bycie selekcjonerem reprezentacji Danii, nie jeździ też w cyklu Grand Prix, więc na pewno ten kalendarz nie będzie dla niego tak obciążony. Dopytałem też o jego burzliwy charakter, bo wiemy, że Nicky to jest Nicky i jak sobie poradzi z tym, bo bycie trenerem i być odpowiedzialnym za grupę ludzi, no to jednak jest duże zadanie, zwłaszcza dla takiego indywidualisty, jakim jest Nicky Pedersen. Anders tu powiedział, że na spokojnie Nicky jest w stanie kontrolować się i że tutaj nie będzie żadnego problemu z tym, aby Nicky tutaj był nieposkromiony jako menadżer, jest już na tyle doświadczony, ma już taką dużą rutynę, że na spokojnie sobie w tym aspekcie poradzi. To pytam jeszcze o Nickiego Pedersena. Speaking about Nicky Pedersen, Anders, I remember conversation with Niels Christian Iversen, and I was told that Nicky Pedersen is the only speedway rider in Denmark who is considered as a celebrity in this country. Can you confirm that? Is it true that Nicky is like a celebrity, someone more than just an athlete? For sure, he's absolutely the one. As I said earlier, he's always in the media. If you ask somebody on the street, because Speedway is not that big sport in Denmark as it used to be, everybody knows Nicky Pedersen, and they always say, "Oh, this is the guy who get always angry in the TV and smash the TV or whatever." So yeah, everybody know him. He's really a big knowing guy. What about Anders Thomsen? Is Anders Thomsen a famous person in Denmark like in Poland? Because we know that in Poland you are very famous, like many other famous speedway riders. What about your country? Nah, not really. I've been out speaking with sponsors whole winter and see if I can get some more money for the season. And it haven't been that easy when you knock on the door and say, "Who are you?" So if you bring, I'm not that knowing yet as Nicky, but we will see in the future what will be happening. Yeah, it's all about success. It's all about performance on the track. If you are a successful guy, it's quite obvious that there is more attention. But
I think that if you bring your friends to Poland, your Danish friends in Poland, and they will see how popular you are here in Poland, they could be surprised, I suppose. I always say to my friends in Denmark that they need to go to Poland and watch a Ekstraliga meeting, because it's so huge different from Denmark. And they say, yeah, and really you can walk on the street and people want to take a picture, or you can sit on a restaurant and people want to take a picture with you, and they like, nah, it's not true. So yeah, it's big different from Denmark to Poland. But you like it, this kind of attention, this kind of popularity, or maybe you wish that could be a little less? I don't know yet. I speak about Poland. I like it actually. People, they love the Speedway. I'm really glad that the Speedway is that big. I've done the Speedway whole life, so when the Speedway is that big in one country, is lovely, But sometimes when you sit in a restaurant and with friends and want to eat, but for me it's no problem at all. I'm absolutely okay with it. Mm-hmm. Now you can imagine how Hollywood stars feel. Well, that's crazy. Yeah. But the difference is between Speedway riders and them, that they can go wherever on the world, and it's the same, yeah. So it's for them very, very, very difficult. Before I ask another question from our live chat, I will translate your answer. Sure. Niki Petersen, już jeszcze skończyliśmy wątek z Nikim Petersenem, bo dopytałem, kiedyś rozmawiałem z Nilsem Christianem Iversenem i pamiętam, że Nils Christian Iversen powiedział mi, że Niki Petersen to jest jedyna postać w Danii, jedyny żużlowiec duński, który jest traktowany jako celebryta, więc dopytałem Andersa, czy faktycznie to potwierdza. Tak, Niki Petersen to jest ktoś więcej niż żużlowiec w Danii. To jest postać obserwowana przez media pozabranżowe, o tym już mówiłem wcześniej, i ta popularność Nikiego Petersena w Danii przekracza takie ramy Speedwaya, bo ludzie nawet nie interesujący się żużlem wiedzą, kto to jest Niki Petersen. Tak jak u nas, myślę, że przez wiele lat Tomasz Golob, czy teraz myślę, że Bartosz Zmarzlik. No i dopytałem, czy Anders Thomsen też jest popularną postacią w Danii. Nie, ja jestem kompletnie anonimową postacią w Danii i zawsze moi znajomi duńscy dziwią się i nie dowierzają, jak mówię, że w Polsce rozdaję autografy, że w Polsce pozuję do zdjęć, że w Polsce jestem rozpoznawalny. Oni mi nie wierzą, bo ja w Danii nie jestem osobą rozpoznawalną. Może to się zmieni, oczywiście to kwestia sukcesów. Jeżeli będę osiągał sukcesy, ta atencja będzie na pewno większa. A czy to mi przeszkadza? Zastanawia się Anders Thomsen. Nie, po prostu nie przywykłem do tego, bo nigdy nie miałem takiej popularności przez tyle lat, przez całe moje życie. Dopiero ona się pojawiła niedawno, więc to jest na pewno troszeczkę dziwne, jak siedzisz w restauracji i podchodzą do ciebie kibice, proszą o zdjęcie, proszą o autograf, więc na pewno dla mnie to jest coś nowego i zachęcam moich duńskich fanów też, czy znajomych, żeby zawitali do Polski i zobaczyli, jak wygląda mecz PGE Ekstraligi, jak wygląda ta atmosfera, bo to jest coś na pewno niebywałego, mówi Anders Thomsen. No, wiemy, że jeśli chodzi o popularność żużla na świecie, no to Polska tutaj jest absolutnie numerem 1, a dalej jest to troszeczkę gorzej. Another question about next season. We all know that Stal will be performing whole season without Bartosz Zmarzlik. It's a completely different new story for Stal Gorzów, because Stal Gorzów equals Bartosz Zmarzlik in terms of the recent years. Now it's different, so this responsibility spreads among other Speedway riders like you, like Martin Waculik, jak Szymon Woźniak. And the question is, what was your reaction when you found out that Bartosz Zmarzlik will change the club? Of course, it's sad. This is his home. He'd been growing up in Stal, so of course I'm sad, because I really like to be in a team with him. He's a great guy. Me and him is really good friends. So we're not living too far from each other, so it's just easy to go and have a chat during the week. It's okay. And as I said before, like now before there was Bartosz Zmarzlik in the team, and then the other riders, because there was so much focus on him. So
maybe it's good for us that now we can start shining and we can be one of the leaders and yeah. But anyway, I gonna miss him in the team, but maybe he not stay there forever. We will see. Yeah, and the question is, what is the target for Stal Gorzów for the next season? Because some experts, some journalists, and supporters also, they think without Zmarzlik, there will be a hard battle for avoiding relegation. Some other people say that this is not true. Stal still is strong because of you, because of Martin, Szymon, and maybe you will reach the playoffs. So how can you see this 2023 season? You know, we have a new guy in the team, Oscar Pfeiffer. I've been riding with him in Gdansk for a few years, and he's a really good gator. And if you want to score some points in Stal, you need to be a good gator. So, of course, you're not Bartosz Marslik, but he will do a good job as well. And the most important in the team is that the juniors is making the points as well. Then I'm not afraid that we will have a bad season, because I'm sure we're gonna have a good one. As I say earlier, now all in the team can shine. There's a big gap now, and there's not maybe there's not this pressure as it used. I'm not saying there's a pressure normally, because there's no pressure. We feel really good in Stal, and there's no big pressure on, but. I can say many things about it, but we will see in the season what's gonna happen. But from my perspective, it's gonna be a good season, and we have a good friendship all together in the team, and speak a few times a week during the winter as well. So I'm not afraid. And there is a similar question from one of our viewers. Very simple questions. Do you think that Stal Gorzów can reach for medal this year? Is it possible to fight for the top positions? Absolutely. As I said before, juniors is really important. We have a strong juniors. They're really young, but we will see if they shine this year. And if they do, we are a really, really strong team. And of course, whole team is riding because they want to win. So we will do our really best job to making points home on the account. Odpowiedzialność zbiorowa, oczywiście o rolę kapitana i kto będzie kapitanem za chwilę zapytam, natomiast na razie przetłumaczę dotychczasową odpowiedź Andersa. Odpowiedzialność zbiorowa, mówiąc w skrócie, tłumacząc w skrócie wypowiedź Andersa Thomsena, musi się rozłożyć po prostu ta odpowiedzialność, ta absencja Bartosza Zmarzlika musi sprawić, że ta odpowiedzialność za zdobywanie punktów rozłoży się na wszystkich zawodników i tutaj kilkukrotnie Anders wspomniał o juniorach, że mamy juniorów, którzy są może jeszcze młodzi, jeszcze nie tacy doświadczeni, tutaj chociażby Oskar Paluch miał na myśli pewnie Anders tego zawodnika, ale utalentowaną młodzież i oni też muszą tutaj wziąć troszeczkę ciężaru na swoje barki, też zdobywać cenne punkty, jeżeli każdy dołoży swoją cegiełkę, bo jest Oskar Pfeiffer, z którym Anders już jeździł i zna go, więc tutaj zaznaczył Anders, że Oskar jest dobrym startowcem, że dobrze wychodzi spod taśmy, a w Gorzowie, na torze w Gorzowie ma to niebagatelne znaczenie, więc to też może być wartość dodana. Jest oczywiście Anders, jest Szymon Woźniak, jest Martin Waculik, więc tutaj ten skład nadal jest mocny i Anders podpowiada, tak, jesteśmy w stanie powalczyć o topowe pozycje w Ekstralidze, że wcale to nie jest tak, że jesteśmy skazywani na pożarcie. Oczywiście byłem smutny, kiedy dowiedziałem się, że Bartosz Zmarzlik odchodzi ze Stali Gorzów, bo wiemy, jak ważna jest to postać dla tego klubu, no ale taki jest sport, takie jest życie i może jeszcze kiedyś Bartosz do tej Stali Gorzów wróci, ale na Bartoszu Zmarzliku Stal Gorzów się nie kończy i z pozostałymi zawodnikami Stal jest w stanie osiągnąć dobry wynik. And there's a question also about new captain in Stal Gorzów. Who will be next captain? Do you know? Maybe you or somebody else? Actually, I don't know yet. Now we go to Finland next week, and we will discuss who will be the new captain. And I have no clue who it's going to be. Do you volunteer? No. You don't want to be a captain? I don't say I don't want to be.
But yeah, I think it's up to the riders who they decide who they want to be the captain. But if they choose you, you will say you will accept it. I think, yeah. Yeah, for sure. But okay, let me ask you this question: as in Speedway team, what is the biggest responsibility for being a captain? Because I can say from the point of view of the supporter, journalist, watching on the TV broadcast how captain behaves, but you being inside, what can you say? What is the difference between normal, regular Speedway rider and the captain in the team? I think it's really important. I'm the captain in my Danish team as well, and they are taking really care of the young riders, because getting them the right setup and making few points more, it's a lot in the end if they just make 1 or 2 points more. So for me, it's really important that the captain taking care of the young riders, and of course he needs to, if you have the practice or the first heat or whatever, he needs to come out and taking team together and say, I using, maybe not need to say I use this setup, but just saying how the track is, and he doing a little bit different with the setup or whatever, and then he make the good team spirit. This is the important for the captain. I understand. Anders, tutaj pytanie o bycie kapitanem zespołu, tak troszeczkę uciekał od tej odpowiedzi. Powiedział, że nie wie, że dopiero wybierają się do Finlandii, będą o tym dyskutować, natomiast on się nie zgłosi do tego, żeby być kapitanem, ale jeżeli go wybiorą, to nie powie nie, zaakceptuje, natomiast nie wiadomo jeszcze, kto tym kapitanem będzie. Zapytałem go, czy chciałby i jaka jest tak naprawdę różnica między zwykłym zawodnikiem a tym, że ktoś jest kapitanem. Anders powiedział, że ja jestem kapitanem w drużynie duńskiej i przede wszystkim rolą kapitana jest rozmowa z młodymi zawodnikami, z młodzieżą, aby im podpowiadać, bo każdy junior, który dorzuci jakieś cenne punkty, no to jest ta wartość dodana dla drużyny i to jest główna rola kapitana w zespole, aby rozmawiać z młodymi zawodnikami, no bo wiadomo, że ci bardziej doświadczeni to sobie poradzą. Another question in English, I can see. I don't know if you see this question or you want me to read it. Can you reveal? How often doing this? Anders dostał pytanie o relacje z tunerami, jakie nowości chce wprowadzić, czy wprowadził w ten sezon, no i właśnie o te relacje z tunerami. I have a really good relationship together with my tuner. I just started middle of last season, but we find each other really fast and find that how each other mean and talk together. It's Jablonski, and during the winter, I've been a lot of contact with him, been visiting him, how I want together with him building the engines, have a flow bench and looking on the dyno. So yeah, we've been talking a lot during the winter to make engine bit better maybe for me. He's making a really good job. So the engine is so big part in this game. But I hope and I think that my new engines we built together will score lots of points. We speak about Krzysztof Jabłoński. Yes. Yeah. Pytanie o właśnie how often do you visit during the season? During the season, I do a lot. Actually, many times in the season, he also go to me for a meeting or a practice and testing some new things he find out. He also been with me for Ekstraliga in a few places and making small changes. So we see each other a lot, and an engine only do around 20 heats, and then you need a service on it. So it's a week. So we see each other every week.
Bardzo często widujemy się bardzo często widujemy się w trakcie sezonu, ponieważ po 20 pojechanych biegach trzeba już oddać silnik do serwisu, więc wiadomo, że widujemy się bardzo często z Krzysztofem Jabłońskim, który jest moim tunerem. Bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt, współpracujemy ze sobą już dosyć długo i bardzo cenię sobie relacje z Krzysztofem Jabłońskim. Mówi Anders Thomsen, no i oczywiście czasami się też zdarza, że Krzysztof Jabłoński odwiedza jego, albo on czasami wybiera się do warsztatu. There's a question about tires, because there are different kind of tires recently, on the market. Can you see the differences between these regular tires and the new ones that appeared recently on the market? Yeah, you can see the different. It's two different brands, two different names. So on the side of the tire, there's a small white spot where one name is Anlas. Yeah, from Turkey. Meters. There's also a few more, but not too many using that. And then Anlas make a tubeless tire. And that means there's no tube in the tire, and you can't really see the difference on the track, who is using what. Only on the wheel, then you can see the wheel is tubeless wheel. So it's hard to see, but you can see it, yeah. And does it help on the track? It helps you to develop more speed. What is the advantage and maybe disadvantage? It's hard to say. Some people like it, some people don't like it. So some people use tubeless, some people use tube type. So I've been working. I'm sponsored by Anlas, and I've been working close together with them, and I feel really happy with the tires they make. But it's really small different it makes, but small different also make a difference, if I can say it that way. And as I say, it's up to the individual rider who like what, and maybe some of the riders ride faster with the tube type than the tubeless. Pytanie o opony, o koła dętkowe lub bezdętkowe. Anders mówi, że tak naprawdę gołym okiem nie ma żadnej różnicy. Jak się jedzie na torze, jak się patrzy gdzieś tam z dalszej perspektywy, to czy nawet z bliska, to tej różnicy nie ma, ale gdy się przyjrzy, to ta różnica jednak jest. No właśnie polega na tym, że jedna opona ma dętki, druga nie. I Anders mówi, czy jedna z opon ma zalety, druga wady. Ciężko powiedzieć, to jest bardziej kwestia indywidualna. Trzeba byłoby każdego zawodnika z osobna spytać. Ja jeżdżę na Anlasach, mówi Anders Thomsen, natomiast niektórzy wolą jeździć na oponach z dętkami, inni na oponach bez dętek, ale Anders tu powiedział jedną ważną rzecz, że różnica może jest niewielka, wręcz mikroskopijna można powiedzieć, ale właśnie w szczegółach tkwi cała tajemnica sukcesu, że często właśnie te małe szczególiki sprawiają, że można osiągnąć sukces, więc to na pewno jest w ogólnym rozrachunku może przynieść wymierne korzyści. And another question from Bartek, I suppose. Performing on Gorzów track, racing on Gorzów track, does it help you to develop yourself as a Speedway rider, to improve your skills? Because we know it's a very demanding and difficult track. Yeah, actually, I remember when I signed for Gorzów 19, I was riding the Jantas meeting, and it was my first time in Stal, and I really didn't like the track. And then they asked me for being part of the team, and I was like, yes, I want to be good on this track, because it's really technical track and hard to ride if you don't know the track. Now it changes a little bit in the better way, but it was technical before. And for me, I was seeing it as a challenge for make myself as a better rider, and that's why I took up the challenge. And yeah, it's hard track to just go on with full gas. You need to learn the track a bit before you really, yeah. Of course, all the riders in the Ekstraliga is really professional, and
all of them can ride on it. But if you come from second division, it's not too easy track. And did you experience more difficult track in your career, or maybe? Absolutely, I've been riding in UK for many years. Yeah. In UK, it's difficult to say which track is not difficult. There are only, I would say, only difficult tracks. But what about in Poland? What about Poland? All of them is absolutely good. Poland make a perfect job for the tracks. I cannot say which one is really difficult to ride. Some tracks is really hard to ride fast on, like in Lublin, you really need a good setup for riding fast, and the same in Leszno. But it's lovely track, both of them. But it can be really tough for away team to go there and find a good setup and good speed. On the other hand, which one is your favorite, except the Gorzów, of course? Do you like some specific track? Concrete one? Yeah, there is few. I don't want to say which one. I was. Gorzów is my favorite one, and if I say now, like, this one is my favorite, and I go in the season and make 2 points there. I don't say which one is my favorite. Yeah, but you have one. Yeah, I have. More than one, or? Most of the tracks in the Ekstraliga is really great track. I always looking forward to come to a new Ekstraliga track, because all of them is great prepared and all of them is really good racing tracks. So there's no bad ones in the Ekstraliga. All of them is great. If you were a speedway rider in Poland, I would say 15, 20 years ago, or even further, would be the same like in England, in UK, because in Poland these tracks are getting better and different in the positive meaning of this word recently. I would say last few, maybe 10 years. But before that period was just like in UK. So we are very fortunate that you can perform now in Ekstraliga, not way past. Okay, let me translate it quickly. Pytanie było o Stal Gorzów i o tor na Jancarzu. Troszeczkę rozwinąłem to pytanie naszego użytkownika, naszego widza. Powiedział Anders, że kiedy pierwszy raz przyjechałem na tor w Gorzowie, bardzo ciężko mi się tam jeździło, bardzo był trudny technicznie i kiedy tam przyjechałem któryś tam kolejny raz, no to zaproponowano mi kontrakt w Stali Gorzów i stwierdziłem, czemu nie, skoro ten tor sprawia mi problemy, to chcę tu jeździć, żeby móc jeszcze lepiej się rozwinąć jako zawodnik i chcieć na takich torach spisywać się o wiele lepiej, więc to jest takie bardzo mądre podejście. Nie zniechęcił się Anders Thomsen do toru na Jancarzu, tylko wręcz przeciwnie, podjął tego wyzwania i powiedział, chcę tu jeździć, aby właśnie móc się rozwijać. Tor w Gorzowie jest trudny, jest wymagający, jest bardzo techniczny, ale nie tylko w Gorzowie, dlatego że jest wiele innych torów, może niewiele, ale kilka innych torów w Polsce, gdzie ciężko się wyprzedza. Na przykład wymienił Lublin, wymienił też Anders tor w Lesznie, gdzie tam też lubi te tory, powiedział Anders, ale o wyprzedzanie jest na pewno o wiele trudniej. Zapytałem, czy są jakieś tory trudniejsze, na których jeździł, nie licząc tego gorzowskiego. Powiedział, o tak, w Wielkiej Brytanii praktycznie wszystkie tory są trudne i wymagające, więc tam trudniej jest wymienić tor, który jest łatwy, a nie który jest trudny, a jeśli chodzi o Polskę, to zdecydowanie w Polsce jest na pewno pod tym względem bardzo dobrze. Nie chcę mówić, który tor jest jego ulubiony, bo powiedział, że ma taki ulubiony poza Gorzowem oczywiście, ale stwierdził, że powiem, a za chwilę w sezonie zrobię tam 2 punkty i wszyscy potem będą mi to wypominać, więc nie chcę zdradzać, ale są takie tory, na których czuję się bardzo, bardzo dobrze. No i też zasugerowałem, że dobrze, że Anders teraz jeździł w Ekstralidze, bo ci starsi kibice pamiętają, że nie było tak zawsze. Jeszcze 15-20 lat temu przecież tory w Polsce też potrafiły być bardzo, bardzo wymagające. Mówiło się o tak zwanych kartofliskach, także Anders może się cieszyć, że akurat teraz startuje w Ekstralidze. If you don't want to answer this question, I will completely understand it, because this is a political question about Russian riders in Poland. Last year,
they were suspended. Now they can perform. So, do you have some opinion about it, or not? Of course I have, but I think it's better I say nothing. So I'm not saying something bad because people have different opinion about it. So it's better saying nothing about it. I completely understand you, and from the point of view of you as a rider, it's difficult to share this opinion with us. Jeden z naszych tutaj użytkowników, widzów pyta właśnie o starty Rosjan. Anders powiedział, mam swój stosunek, mam swoją opinię, ale wybaczcie, nie chcę tego mówić, nie chcę tego zdradzać, no bo wiadomo, jak to potem będzie traktowane. Będę miał zwolenników, ale będę miał też przeciwników. Wolę tę opinię zachować dla siebie, więc nie dociskam w tym przypadku Andersa Thomsena, bo wiadomo, że temat polityki, ten temat jest bardzo, bardzo drażliwy i o ile prezesi mogą się wypowiadać na ten temat, czy eksperci, czy byli żużlowcy, tak, czynny żużlowiec też, musimy zrozumieć, że Andersowi na pewno nie jest łatwo na takie pytanie odpowiedzieć. We talked about your favorite tracks in Poland, and we've got some types from our live chat. Some people suggesting that maybe Częstochowa is your favorite track, or maybe not. Let's speak at the end of our conversations. Let's speak also about GP. How important for you is to be in GP, another season, another year after a difficult time, injury. You're still in the roster. You're still in one of the in the group of the best speedway riders in the world. Yeah, I'm glad to be in. Especially after my injury. I had up and downs in the Grand Prix this year, but the main thing was to win a Grand Prix. It was a boy dream came true when you've been riding Speedway whole life and you was looking up and the riders in the Grand Prix and just want to be there one day and win a Grand Prix, and that feeling when you win one is just amazing. And in the same time, I really like to be in the Grand Prix. It's so professional, and I really enjoy every single moment when I'm there. I really want to do a great performance this year. I put everything into it, what I have for making a good year in the Grand Prix, and I'm feeling for it, and I'm really hungry for the season to get started, so we can race. And as I said, I do all what I can for making a good job in the Grand Prix. Maybe it's the last shot, you never know, but I want to finish up in top 6. That's my goal for the year. First, when you joined Grand Prix in your debut, was it a shocking experience? Was it difficult or not? Of course, you're nervous. I was nervous big time doing my first season in the Grand Prix. But then when you're looking back and say, hey, it's just a meeting. There's 3 other riders on the track. It's 4 laps. It's exactly the same, just a bigger crowd and with different promoters around it. So I see it in another way what I did the first year, and it's helping me. Badly, the injury came in a bad time during the Grand Prix season because just a few days later we should have been riding in Wrocław, and it's a track I really like as well. So it was just a sad moment. But happy moment was Gorzów and winning in GP, and our viewers are saying right now that you will remember this day forever and one day more even. Till you're alive, and one day more. Yeah, absolutely. Pytanie oczywiście o Grand Prix. No, to było dla mnie od małego chłopca. Moim marzeniem było, żeby zostać
żeby jeździć w Grand Prix i walczyć o Mistrzostwo Świata. W tym celu chcę dojść do pierwszej szóstki, chcę powalczyć o te czołowe lokaty, żeby móc się utrzymać w cyklu na kolejny rok. Ten zeszły rok był niestety trudny, no bo w pechowym momencie przytrafiła się ta kontuzja, złamałem nogę i na pewno to był bardzo smutny moment, ale za to szczęśliwym momentem był ten triumf w Gorzowie i faktycznie zgadza się Anders, że zapamięta ten dzień do końca życia. Na początku, kiedy dołączyłem do cyklu, oczywiście byłem zestresowany, byłem bardzo zdenerwowany, no bo to jednak stawka najlepszych żużlowców na świecie, ale potem sobie uświadomiłem, kurczę, przecież to jest taki sam żużel jak gdziekolwiek indziej, też 3 zawodników obok ciebie stoi pod taśmą, też są 4 okrążenia, więc troszeczkę różnica jest tylko taka, że jest troszeczkę więcej sponsorów, troszeczkę większe zainteresowanie mediów i kibiców na trybunach, ale poza tym wszystko jest takie same, więc dlaczego ja mam się stresować? Z takim podejściem Anders sobie poradził w cyklu Grand Prix, spisywał się coraz lepiej i będzie chciał powalczyć w tym roku faktycznie o czołowe lokaty, czego można mu życzyć. No i myślę, że jedno z ostatnich pytań z naszego live czatu, tu pytanie o cross, no ja bym rozszerzył to pytanie, czy w ogóle Anders Thomsen zna składy innych drużyn, czy w ogóle to go interesuje, czy on w ogóle jest żużlowcem, który śledzi składy innych drużyn, bo są tacy, którzy na to nie patrzą. I wonder, Anders, if you follow the other teams, roosters, squads, do you know who is the rider for Krosno, for example, for Stehova, what are the riders for the other Ekstraliga teams, or maybe you don't care about it because we've got 2 groups of Speedway riders. First one who they care about it and they know which rider is in which team, and the other, I remember Maciej Janowski told me that he doesn't care about it, he doesn't know who is riding for some other teams in Poland, and if he comes to the stadium, then he finds out that, oh, you're riding in this team, I didn't know that. What about you? I'm between, I think. Of course I follow it, but not really close. I'm more focused for my team and my own small team, but also in style. But of course, it's sometimes funny to look, they signed him and he's in this team now. So I follow it a bit, but not like really, really close. So if I told you to name Krosno team or Włókniarz Częstochowa team, you don't know the riders. I will know. Yeah? Maybe not all. Okay, so at the end of our conversation, challenge for you, name Włókniarz Częstochowa team. Okay, 1 second. Oh no. Yep. By your heart. Oh yeah. Mm-hmm. You want me to say that now? Your teammate from Danish national team. Teammate for national team. Actually, too. Mm-hmm. I know them. Most of them are. So 2 of them are Częstochowa. You want me to say the name? Yeah, maybe you can give it a shot. Maybe you know them or not. Okay. Yeah. We have Leon. Yeah. We have Mikkel. Yeah, 2 of them are in Częstochowa this year. First season for Mikkel because Leon is long-term rider for Częstochowa. And who else is in Włókniarz Częstochowa? Now I'm wondering which. Yeah, I know 2 Polish guys. Kasper Morinia. Yeah. And the newcomer, new guy from Lublin. There's a new guy from Lublin there. Yeah. I also know. I'm so bad with names. That's the problem. Mm-hmm. He doesn't perform in GP, but he is a very solid PGE Ekstraliga rider. He used to ride for Wrocław many years. Unfortunately, he was suspended for doping. Leguta, or no, it's Drabik, of course. Drabik, Maxim Drabik, Kacper. Maxim Drabik, Kacper Woryna, Mikkel Mikkelsen, Leon Madsen, and the 5th one. Now I don't remember the I do, one. but I don't remember his name. But I know who it is. He was second in under 24. Yeah, of course, under 22. Yeah, but he was second in the world last year under 24. What is his name? Jakub Miśkowiak. Bango.
Jakub Miśkowiak now, and we've got the whole. I don't ask about the juniors because they are new ones in Włókniarz, so I suppose that even Polish supporters, not all of them, can remember their names. And I suppose it was my last question. I'm looking just at the live chat if we got some questions, but no. So this is about it, Anders. Thank you for joining us, for having this conversation. I know you have busy schedule, so even more, thank you very much. It's me saying thank you. Always have time for you. Thank you. Wish you all the best this year, and see you in the season. Maybe we'll find some time to have another. Thank you so much, and thank you for everybody who was looking and watching me. More of them will be watching the replay, not. I suppose that will be bigger audience later on. Okay, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Anders Thomsen był gościem bez Speedway TV. Podziękował na koniec za oglądanie, za to, że byliście wszyscy razem z nami. I cóż, widzimy się przy następnej okazji. Jeszcze raz przypomnę, subskrybujcie, lajkujcie kanał bez Speedway TV. Ja już się Państwu serdecznie kłaniam. Dobranoc. Dobranoc.